How do you say week in Chinese? 星期，星期，星期。How do you say last week in Chinese? 上个星期，上个星期，上个星期。How do you say this week in Chinese? 这个星期，这个星期，这个星期。How do you say next week in Chinese? 下个星期，下个星期，下个星期。How do you say last month in Chinese? 上个月，上个月，上个月。How do you say this month in Chinese? 这个月，这个月，这个月。How do you say next month in Chinese? 下个月，下个月，下个月。How do you say before, prior to in Chinese? 前，前，前。How do you say later, after, afterwards in Chinese? 后，后，后。How do you say the day before yesterday in Chinese? 前天，前天，前天。How do you say the day after tomorrow in Chinese? 后天，后天，后天。How do you say when are you going to China in Chinese? 你什么时候去中国？你什么时候去中国？你什么时候去中国？ How do you say next Monday in Chinese? 下个星期一，下个星期一，下个星期一。How do you say when will you come back in Chinese? 你什么时候回来？你什么时候回来？你什么时候回来？ How do you say 3 months later in Chinese? 3个月后，3个月后，3个月后。How do you say when was this computer bought in Chinese? 这个电脑是什么时候买的？这个电脑是什么时候买的？这个电脑是什么时候买的？ How do you say a week ago in Chinese? 1个星期前，一个星期前，一个星期前。How do you say when did you come to Beijing in Chinese? 你是什么时候来北京的？你是什么时候来北京的？你是什么时候来北京的？ How do you say over a month ago in Chinese? 1个多月前，一个多月前，一个多月前。 How do you say
When are you going to work, in Chinese? 你什么时候去工作？你什么时候去工作？你什么时候去工作？ How do you say before 8 o'clock, in Chinese? 8点前。8点前。8点前。 How do you say what time do you go home, in Chinese? 你几点回家？你几点回家？你几点回家？ How do you say after 6, in Chinese? 6点后。6点后。6点后。 How do you say when can you come back, in Chinese? 你什么时候能回来？你什么时候能回来？你什么时候能回来？ How do you say I'll be back in 20 minutes, in Chinese? 我20分钟后回来。我20分钟后回来。我20分钟后回来。 How do you say when are you home, in Chinese? 你什么时候在家？你什么时候在家？你什么时候在家？ How do you say after 7, in Chinese? 7点后。7点后。7点后。 How do you say when will the dishes be ready, in Chinese? 菜什么时候能做好？菜什么时候能做好？菜什么时候能做好？ How do you say 10 minutes later, in Chinese? 10分钟后。10分钟后。10分钟后。 How do you say when do they go to the movies, in Chinese? 他们什么时候去看电影？他们什么时候去看电影？他们什么时候去看电影？ How do you say this Friday, in Chinese? 这个星期五。这个星期五。这个星期五。